Today we will discuss few questions from matrices and determinant. Some MCQ question asked in previous year JEE. First question, it was asked in JEE 2004. If a matrix given 0, 0, minus 1, this 3 by 3 matrix, only correct statement about the matrix A each. Check কৰিব দিছে অপশন এত কি আছে a square equal to I, option B a equal to minus 1 into I, where I is a unit matrix, unit or identity matrix. Option C আছে a inverse does not exist. Option D a is a zero matrix. Now we'll solve these questions. যেহেতু কোয়েশ্চনটো MCQ কোয়েশ্চন হয়, ফার্স্ট আমি অপশন কেটা চাম। যেহেতু ম্যাট্রিক্স ইজ এ 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, minus 1, 0, minus 1, 0, 0. Definitely it is not a zero matrix. So option D to correct no হয়। আৰু ডাইৰেক্ট মেট্ৰিক্সটো চাই আমি গম পাওঁ এইটো জিৰো মেট্ৰিক্স হয় নে নহয়। নাও উইল চেক, এইটো ধুনীয়াকৈ কৈ দিব পাৰোঁ এ ইজ নট এ জিৰো মেট্ৰিক্স। নাও চেক দিছ ওৱান, অপশ্যন বি টো আমি চেক কৰোঁ। এ ইকুৱেল টু minus 1 into I, minus 1 I to 1 0 0 1 0 0 0 1, minus 1 into A, eto check kori asu. So minus 1 multiply korile, minus 1 is your scalar, to matrix or logot scalar multiplication already ami discuss korisu. minus 1 to multiply korile simply to multiply hoye jabo gota eta logon, minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1, which is not equal to A. So you check the option B, which is also wrong. This one also wrong. Now we'll check option A. Option at ki dia ase a square equal to I, হয় না নহয় এটো চেক কৰিব দিছে। To check this one, we will find the value of a square. What was our a? 0 0 minus 1 0 minus 1 0 minus 1 0 0. It is same as it is of square, some matrix to আছে minus 1 0. I think all of you know the matrix multiplication, and after the simplification or multiplication kora pisot to matrix to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. After multiplication eto matrix to jodi multiply kora this row this column tenike multiply kora pisot eto ahibo yes, which is equal to I, eto identity matrix. So option A to correct. Etia eta question ahile আৰু এটা অপশ্যন আছিলে এ ইনভাৰ্স ডাজ নট এক্সিষ্ট, হয়তো আমি ভেৰিফাই কৰিম যেহেতু এ ইকুৱেল টু এইটো মেট্ৰিক্স হয়। জিৰ' জিৰ' মাইনাছ 1 0 minus 1 0 minus 1 0 0, মডুলাছ অফ এ উইল বি minus 1. তোমালোকে অলৰেডি মডুলাছ ওলাও শিকিছা, which is not equal to 0. That means A inverse exist. এটো সিঙ্গুলার নহয়, সিঙ্গুলার নহলে কি হয় A inverse to exist হয়, আমি ডিটারমিনেন্ট এটো অলরেডি পড়িছো। So the correct option will be your option A. Here is another question asked in JEE 2003. If 1 omega omega square are the cube root of unity, then this is equal to, এটো ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু টু চেক কৰিব দিছে কিমান হয়, ওমেগা স্কয়ার 0 c to 1 আছে d to omega. So how we can solve this one? This determinant equal to 1 omega to the power n omega 2n omega n omega to the power 2n 1 omega to the power 2n 1 omega n.
তোমালোকে অলৰেডি ডিটাৰমাইন কেনেকৈ এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে সেইটো জানা তো ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট 1 and this 2 element omega to the power 3n minus 1. Now we'll consider this one minus omega n omega to the power 2n minus omega to the power 2n. Now we'll consider this one omega to the power 2n. So this omega n minus omega to the power 4n. Now open the bracket omega to the power 3n minus 1. So omega to the power 3n minus into minus plus omega to the power 3n plus omega to the power 3n minus omega to the power 6n. Omega to the power 3n minus this will be cancelled out. Omega to the power 3n can be written as 1 minus 1 plus 1 will also be minus 1. So 0 because omega to the power 3n equal to 1. I've mentioned that it's a cube root of unity. So which option will be correct one? Option B. Check this question asked in JEE 2004. If A1, A2, A3 up to AN are in GP, then the value of the determinant log of AN plus 1, log of AN plus 2, log of AN plus 3, log of AN plus 4, log of AN plus 5, log of AN plus 6 dozen is minus 2, B equal to 1, C equal to 2 and D equal to 0. আমি কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি ডিটাৰমিনেণ্টৰ ভ্যালুটো লাভ কৰিছে সলিউশন ফাৰ্স্ট আমি ডিটাৰমিনেণ্টটো লিখিলো log of an plus 3 log of an plus 6 log of an plus 1 an plus 4 an plus 7 log of an plus 2 log of an plus 5 and log of an plus 8. এতিয়া an তাৰপিছত an plus 1 an plus 2 এটো অলৰেডি এটো টার্ম হয় nth টার্ম অফ এ gp আমাৰ a1 a2 a3 up to an are in gp বুলি কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল সো হেতু এতিয়া পুট কৰি দিম আমি সো log of an or প্লেসত কি হ'ব log of a1 first term is a1 r to the power n minus 1 এটো টার্মটো হ'ব log of a1 r to the power n এটো হ'ব log of a1 r to the power n plus 1 এটা আহিব log of a1 r to the power n plus 2 log of a1 r to the power n plus 3 log of a1 r to the power n plus 4 log of a1 r to the power n plus 5 log of a1 r to the power n plus 6 log of a1 r to the power n plus 7 এটা দেখা পাই আছে এটো আমি ফৰ্মুলাটো পুট কৰিছো log of an or জাগাত this an plus 1 n plus 2 n plus 3 an plus 4 n plus 5 n plus 6 n plus 7 or n plus 8 to formula of gp nth term of a gp to put কৰিছো now
আমি আৰু এটা বস্তু চাওঁ এই দুটা টাৰ্মটো কি হৈ আছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে প্ৰপাৰ্টি অফ লগ যেতিয়া লগৰ ভিতৰত দুটা টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে তেতিয়া কি হৈ যায় দুটা আমি এড কৰি লিখিব পাৰোঁ সো log of a1 প্লাছ আৰু যদি পাৱাৰ থাকে এটো আহি আগত মাল্টিপ্লাই হয় n - 1 log of r ইয়াতো একে হ'ব log of a1 plus log of n into log of n into log of r here n plus 1 log of a1 plus n plus 1 log of r log of a1 plus n plus 1 into log of r ইয়াতে কি হ'ব একে log of a1 plus n plus 2 log of r log of a1 plus n plus 5 log of r similarly log of a1 plus n plus 3 log of r here to a log of a1 plus n plus 4 log of r here the determinant symbol to us log of a1 plus n plus 6 log of r log of a1 plus n plus 7 log of r ঠিক আছে এতিয়া আমি গুটেই কেটা পালো এলিমেন্টস কেটা পালো now you see convert r2 minus half of r1 minus half of r3 এটো অপারেশন যদি কৰো r2 ক আমি কনভার্ট কৰিছো minus half of r1 minus half of r3 এটা log a1 টো ক্যান্সেল হৈ যাব এটো লগত তাৰপিছত n plus 1 এটো ক্যান্সেল হৈ যাব ইয়াৰ এটো থার্ড এলিমেন্ট গোটেইটা 0 হৈ যাব তোমালোকে নিজে কৰি চাব পাৰা 0 হলে ওভাৰঅল যেটো ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু হয় হেতু 0 হ'ব so option will be this one d will be your correct option It is another question asked in JEE 2007. Determinant is given by 1 plus x 1 1 plus y. For x not equal to 0, y not equal to 0. Then D is option A D is divisible by x but not y. Option B divisible by y but not x. Option C divisible by neither x nor y. And option D divisible by both x and y. So we will check. Do kontu option hoboge. Now solve this determinant first. D equal to 1 plus x 1 plus y. So yet at operation koi lobo para since r2 changes to r2 minus r1 and r3 also changes to r3 minus r1. To operation kora pisot r2 changes to 1 2 it same thakibo but r2 will be changes 1 minus 1 0 1 plus x minus 1 that become x 1 minus 1 0 similarly r3 will be get changes 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 plus y minus 1 that become y etia etu determinant jodi split koi dia then it become etu with respect to this one 1 into xy will be xy. So which option will be correct? Divisible by both x and y. Option D will be correct one.
Here's another question asked in JEE 2010. The number of 3 by 3 non-singular matrices with 4 entries as 1. 4 entries as 1 and all other entries are 0 is option A 5, option B 6, option C at least 7, D less than 4. Now we'll check how we can solve this one. Here 3 by 3 matrix given as 3 by 3. 4 entries as 1 and other elements as 0. So 4 entries, I'm taking this like this way. 1 1. It may be 0. It may be 0. 0 এটো 1 হ'ব লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ পাঁচটা এন্ট্ৰি কি হ'ব 0 হৈ আছে আৰু এটো 1 এটো তো তিনটা হৈছে diagonal element 0. So how many possibles are there non singular matrix? এবো আমি শিফট কৰিব পাৰো এটো 1 তো আমি কেটা পজিশন চেঞ্জ কৰিব পাৰো 1 2 3 4 5 6 6 পজিশনত এটো আমি অল্টারনেট কৰিব পাৰো so 6 non singular matrices is possible and এটো diagonal elements হ'ব পাৰে তেতিয়াহে non singular হ'ব non singular conditional diagonal elements non zero হ'ব লাগিব বাকি এটা 0 হলো কোনো কথা না আৰু এটা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে this one this বাকি এটা এনেকৈ আছে suppose like this এটা non zero আছে so ইয়াতে যিকোনো এটা পজিশন 1 হ'ব পাৰে other ইয়াত all may be 0 এটা পজিশন হ'ব পাৰে minimum but এটো হ'ব লাগিব so here also 6 possibility 6 non singular but minimum yet eta hoboi lagibo yate sota yat hole enogwa etu as a diagonal ifale etu diagonalot etu hobo lagibo 1 1 thakibo lagibo so minimum possibility 7 minimum possibility minimum at least 7 possibility so option C will be the correct answer. Asked in JEE 2011. The number of value of k for which the linear equation, there is one linear equation 4x plus 4k plus 2z equal to 0 and kx plus 4y plus z equal to 0 and 2x plus 2y plus z equal to 0. There are three linear equation and possess a non-zero solution. A non-zero solution is k value to ulia bodise for non-zero solution. What was the condition for non-zero solution? Non-zero solution kana condition ki asile determinant of a should be equal to 0. Now you have to find the determinant a. How we can I will find the k 4k into coefficient to k is 2 then next element will be from that k 4 1 next will be 2 2 1 that is equal to 0. Now we'll solve this determinant into evaluate koile 4 into 4 minus 2 minus k into k minus 2 plus 2 into 2k minus 8 which is equal to 0. On solving this equation we'll get k square minus 6k plus 8 equal to 0. Therefore value of k will be 2 and 4 k duta available but here in our option value of k is given as 2
So this option A will be correct one. That's the last question I'm discussing for today. It was asked in JEE 2013. If P is a matrix 3 by 3, this is the adjoint of 3 by 3 matrix A to adjoint of a given matrix 3 by 3 matrix A matrix to 3 by 3, and determinant of A is 4, then alpha is equal to alpha value to ওলাব দিছে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম ফাৰ্ষ্টত ডিটাৰমিনেন্ট অফ p উলিয়াই লৈছো ইয়াৰ পৰা 1 1 2 alpha 3 4 3 3 4 1 into 12 minus 12 minus alpha into 4 minus 6 plus 3 into 4 minus 6. That will be 2 alpha minus 6. But in question, a matrix A is given adjoint of A equal to P. This matrix. It is in the given question. Condition is given. So adjoint of A equal this. দুইটা ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল কৰিব পাৰো যেহেতু দুইটা ইকুয়াল হয় ইয়াত এটা adjoint property এটা আছে that will be you determinant of A square, but determinant of A is given as 4, that is 4 square equal to this. Now 16 equal to 2 alpha minus 6. From here alpha equal to 11. I'm solving this. So option B will be the correct answer. Thank you.